Hi guys, karibuni sana kwenye Rotary TV. This is my life story. My name is Francisca Ndinda, and today's episode we are going to have an amazing, fantastic, man. Today he's a survivor of cancer, but all through this process he was able to come as an intelligent, brilliant, like such a motivational speaker. Like, karibu sana John. I'm really privileged to be here. This is very privileged to have. Yes, so can you just tell us your name, what you do, if you have a family or any pets? Okay, mimi naitwa John Mwangi Jerry. Yes. Mtaani najulikana kama Jonte. Mimi ni young, niko 28, sijaoa bado. Lakini bado tunatafuta hawa watu. Sisi watu am. Yes, na nimetoka side ya Thika. So unafanyanga nini for a living? Currently actually I'm not working. Kitambo ndo nilikuwa nafanyanga sales. Lakini kusoma nimesomea vitu za science. Nafaa kuwa wale wase wanaitwa lab technician. That's what we do. Sasa haya kwa nini yote nafanya? Acha niulize. So, when did you first realize you had cancer? So currently, actually my story now surpass everything because it go beyond me. 2017 ndo nili experience cancer in its like first experience. My mom was diagnosed with cervical cancer, and then later on, 3 years later, ndo mimi, that is last year 2021, ndo nili diagnosed with Synovial Sarcoma, which is the cancer of the smooth muscles, zenye ziko kwa joints. How was it when it came to realize something? The experience was actually one, starting from my mom's story, it was a bit hard on me, especially fact cancer kila place mse usikia nasikiaga story ya cancer ufikiria death. So sitakudanganya, the same thing ilikam. Ilikuwa tu na feel it's like already nime lose mother. And then yake kwanza ilikuwa worse juu ilikuwa last stage. So nilikuwa najua hakuna venye tutanini. But God was faithful to get through. But unfortunately we lose 2018. But when it came now to my story, yangu ilikuwa much harder. Because now imagining umelose mse kwa cancer, ameshakufa. Wewe sasa umeambiwa uko na cancer. So for me, I knew the story is the same. It's either I die or anything. But the narrative has changed. Mimi nimeenda through chemo na saizi niko sawa. Niko hapo. Yes, and it's really nice, like when you met at first when I saw you, siku imagine ati before I even looked at your leg, I was like, kijana kutu sawa. But let me ask, how has it changed your life? So many ways. Actually, like I said, kuanza from that point, kiwa na mother, we lost so much. Mimi nililose job yangu, nikalose how nilikuwa naishi, stay almost in the street for like 2 months. Afterwards, that really happened. Mimi vile nilikuwa na job, I had to quit my job, nianza kushughulikia story. Cancer is very expensive when it comes to kuanza kutibu. So far, to use a lot of money. We use almost 1.6, which is sijui ningetoa wapi isipokuwa ni wase who come through for me, sijui what life would be. So that is one. As in, you lose a lot. You lose in terms of so much. The other bit ni wewe mwenyewe. To face, to be able to go through cancer treatment, wewe mwenyewe lazima ukuwe na hiyo courage, ukuwe na hiyo motisha kujiambia wacha I go on. So inatekigi a lot of courage, inatekigi a lot of wewe kushinda ukijimotivate. Haya pia mimi kulose mguu, I had to relearn everything. Venye nilikuwa nafanyanga vitu, kitambo nilikuwa team building, nilikuwa MC, nilikuwa all over. MC? Saizi siwezi fanya vitu mingi, siwezi run vile nilikuwa nakimbiaga. Kama ni team building, I have to find somebody na mwambie fanya hivi, ndio anaonyesha watu kenye unafanya. Kama ni MC, you have to be limited to events and everything. So life has really changed in terms of everything. Na
hizi mimi naweza sema tu maybe ni a day at a time. Take us through the journey of living with cancer. Kwa sababu una understand in terms of cooking now, you said uko bado una familia, so in terms of washing clothes and so journey yangu ya cancer ilianza kugongwa, niligongagwa nikiwa swimming pool hapa kwa joint. After nimegongwa kwa joint, ilikuwa painful, nikapelekwa hosi, story ikaishia hapo. Nikatibiwa, niko sawa. Then nikapata kazi kwa kona na gari za IPL. So mimi niko hapo, place inaitwa Kamahoa. So mimi niko hapo, mguu inafuria hapa kwa joint alafu inaacha kufura. Inafura. Then with time nikaanza kurealize trauma yangu ilikuwa kanga hivi kwa joint peke yake. So I went to the hospital, Nazareth Hospital, wakanifanya x-ray, wakaniambia kuna damu imekatalia hapo. Something they called hematoma. So hematoma ni internal bleeding. So me personally I knew it's not something huge. So naenda wananipea dawa, inaisha, inakuwa nini. But with time vile corona ilikuja tukasimamishwa job kwanza, nikiwa home mguu bado imefura. Sasa hizi iache kufura. So that is when I started nikaenda level 5, nika level 5. Wakaniambia the same thing. Wakaniambia don't worry, ni kitu itaisha. But haishi. So nikaambia beshte yangu we find a surgeon mtu anajua story ya bone aniambie kama ni bone iko na hii. So hapo wako wamekwambia ati niko bado uko na cancer. So vile nilienda tukapata surgeon akaniambia ni sawa, tutafanya kitu inaitwa incision and drainage, tukate on the side to drain hiyo damu. So nikamuuliza like how much? 60,000. Nilikuwa nisha quit job, where do you get 60,000? So mimi nilijaribu kufuatilia NHIF. Tukajaribu mara kama 4 wakikata, but finally waka approve 30,000. Mabeshte wangu nao wakanisaidia na 30,000. Tukaenda tukafanya surgery. But sasa surgery vile ilifanywa walipata si damu, ni growth. Hii ni bone. Ikiwa bone kama hii ni bone yangu, sasa hiyo nyama ilikuwa imegrow hivyo. So bone imepitia hapa katikati, nyama iko around. So alitoa about 500 grams hapo ndani. But akaniambia usiworry, saa hizi iko sawa, but wewe peleka tu kwa lab tuone ni nini. So mimi nimerudi home, nimepona 2 weeks, nimepona. Kuendea results kibahati mbaya, kumbe results zenye nyama yenye sample yenye nilipatiwa haikuwa yangu. Ilikuwa 75 year old. So ilikuwa inasema niko na shida ya prostate. Mimi nashangaa prostate na knees zinakujiana wapi. So already ni kama tumetrigger cancer. So itabidi the next day Friday uanze treatment. So nikaenda Kenyatta, tukaona oncologist, au ni wase wenye udil na story ya cancer, waka advise we do an MRI and a CT scan. CT scan ikashow niko sawa mwili yote, but MRI ikashow about 18 inches of my leg ilikuwa na hiyo cancer. So tukaona orthopedic surgeon ndiye akasema we need to do leg amputation. Mimi kusikia leg amputation ukiwa msemi yangu hata wewe, what I think, mimi nafikiria future yangu itakuwa aje, nitaipata mama, nitaipata watoi, life itakuwa aje. So mimi nilipewa 2 weeks nikafikiria, sitakudanganya. Nikaenda nikaambia my parents, they were very supportive. Wakaniambia they will support and help me through, but mimi siku make your decision. Actually niliandika bucket list. Juu nilikuwa nimepewa kama si leg amputation 1 or 2 years. Mimi nilianza na like bucket list yangu double burger na nikafanya. The next thing was supposed to be Kakamega Forest. Haiku happen. Nikiendea mboga ndo nilianguka nikakalia hiyo mguu. So pains zikaanza. So hapo ndo nilipelekwa hosi na leg amputation ika-happen. So unaamka manze ni painful. Juu kuna kitu wanaitaga phantom pain. Ukishakatwa mguu, brain yako haijasahau hiyo mguu. Juu hiyo part ya brain yenye ina supplying everything bado iko. So ni mguu tu imekatwa lakini brain inajua mguu iko. So unaamka manze unataka kuwalk na hiyo mguu haiko. Una feel pain za mpaka ukiwa mtoi hauzioni. Unasikia kujikuna uwezi. Unaona? So that was the first hard thing. Hiyo torture. Na imagine mguu haiko, najaribu kufikiria what do I do. Nalia,
So ili have mpaka nijiite mkutano, niongeleshe mguu yangu tu niambie please allow me to heal, niendelee na life. So the second thing was the easy vitu. Kutembea na crutches si easy. So mi waliniambia it will take like 2 weeks. Mi siku ya pili walikuja wakaziweka hapo. Nilikuwa najua siwezi kula juu siwezi enda choo. So vile waliziweka hapo mi nilitoka na nikaenda choo. So kutoka hapo sijai look back, nikaanza kutembea na crutches. After that nikapata rafiki, a good Samaritan, her name is Janet. Akani host kwake, tukakaa naye, but nikamwambia nataka kuenda kulearn vitu on my own. I want to teach myself how to do things. So I came back home. Nilipata mtu wa kunisaidia kufanya kazi, but nilianza kujifunza. Nilikuwa naandikaga leo nataka kujifunza kupika. And that is how I've been able to survive every day. So now I know how to do everything. But it's challenging because kama kubathe, it took almost 2 weeks kujua kubathe. You have to balance with your leg. Unajua huwezi yoga na crutches. Uko kwa bafu, manze unaruka. But nimejua finally, yeah. Yeah, that's really nice. So, nipeleke tu kwa hii journey ya before sasa cancer. Wow. So life ilikuwa aje? Life ilikuwa amazing. Mimi siwezi kudanganya, mimi ni kijana. So nimesoma hadi college. I had plans. I did applied biology. I wanted to be a doctor. Personally, nilikuwa na so much, nilikuwa nataka kusaidiana so much. So I felt being a doctor naweza saidia watu wengi sana. But nikiwa kampo, siku moja time fulani anani-invite, ananiambia kuja kwa hii group tunaendaga ya community service, wewe kuje tukue part. So kuenda inaitwa Rotaract. Hapo ndo nilienda nika fall in love na community. Nikajipata nimekuwa member wa hii group, kila saa nikuendaga match. So nini, hiyo life ilikuwa tu inanibambaga. I used to enjoy that life a lot. So that is how I even became. Hapo ndo nilijulia naweza kuwa MC juu nikienda events wase wananiambia wewe cheza Jonte, wewe ndio wa MC wa kushinda na watoi. So nikiona watoi hapo na wachangamsha, wewe ndio hype man. So ikakuwa nimekuwa hype man everywhere. Kila place nikienda ako wapi Jonte. So that is how Jonte was known. But life was okay. I love adventuring, I love hiking, I love cycling, I love doing my things. I'm an outdoor person too. Yeah. So umesema hiyo story yote, you love life and all that. So acha niulize, ni nini after sasa umejua uko na cancer? So what did you take from the adventure life when unafanya sasa? Is it bado kwenda children's home ama is it bado ukienda tu road trip na mabeste? So kuna kitu moja, after nimeambiwa I have 1 or 2 years to live, I kept thinking ni nini naweza fanya within those 2 years. So my life, naweza sema kitu yenye nimetake from kitambo mpaka now ni I felt ile kitu nimekuwa tu nikipeana, it's the best thing I can do, just that now naweza ipeana more, because nili realize life is never promised to anyone. So we peana as much as you can. So hiyo ndo kitu yenye nimekuwa nikifanya. Nimekuwa naenda ma homes nini. Number 2, nili decide now that my cancer is a story, let me give hope to that story. Wacha ni share hiyo story na watu. Wacha ni inspire watu. So nimekuwa nikidu, nimekuwa nafanya bado chemos, but nimekuwa naenda places na motivate wase, naenda mashule na motivate wase, just to give that hope. Because I don't know about tomorrow, but one thing najua niko na leo. Na kama leo naweza saidia wase wengine, I'm good. Kuenjoy it to the fullest, to give as much as you can to other people, because you never know what tomorrow will be. Mimi nilikuwa labda mimi ni saizi napeana story, kuna mtu hapeani story because they are gone. So I believe it's the biggest thing that keeps me going. And pia saja, as in story yangu, mi keep thinking kama God hangekuwa, wase wangetoka wapi wa kunisaidia, cause si believe ni juu nilifanya mazuri. Kuna watu wamefanya mazuri hata kuniliko, kuna wase ushinda church, lakini mimi ni God aliamua tu akaamua I'm not done with you. So mi feel yeye ni ule msee, as in ni ule msee tu atai kuacha atakuwa tu na everything. And the
beat ni immunity. Me most of the time I have to spend time in the house because immunity yangu sana ukigo through chemo inakuwa ni kama zero. Ile homa inaweza shika mtoi ndo inakushikaga. So una avoid watu kama plague. Una avoid watu wasikukaribie, una avoid kuenda place iko crowded. Yani kila saa uko worried juju ni nini ita happen. Yeah, that is how chemo is. But wacha to hope ina doing its work because we never know what it does inside it there. But me believe it's for the best of the patient. But I'm really surprised naona umenona bado. Like you look so healthy. So one of the things nimekwambia appetite ina affect yako sana. Yeah. But one of the things that I promised myself, no matter how much na feel kuvomit, no matter how much na feel vibaya, I have to eat because chemo ina draining kila kitu. So mimi niko na kujaga Kenya napenda na kula. But siwezi sema kukuwa healthy, nimekuwa healthy juu kula because I used to eat more. Sasa hizi naweza sema maybe ni hiyo favor na pia ku accept ati na go through something and nina accept. So nimekuwa tu na hiyo na pia ku believe God akona a better thing because me nikikwambia by the kitambo I used to eat a lot. Sasa hizi most of the time mimi hujipata watu wamepikisha hata nyama, mabeshte wangu wanakuambia Joy, unaambia juu saa zingine una hiyo appetite. Kuna hiyo time utakuwa na nausea, umekula kitu umetapika. So una avoid hata kukula. Ukikunywa kitu kama maji una feel saa zingine inakukatakata. So mimi naweza sema tu I think tu ni favor ya God. So acha niulize, how have you been able to manage in terms of, because I know cancer to treat, especially ukienda through chemo, it's really expensive. So have you been able to manage the payment and all that? So like I said, mi sijui, mimi naweza sema tu ni God. Juu vile niliambiwa niko na cancer, mimi niliambia familia yangu. What I didn't tell you is they used to look up to me. Mimi ndo nilikuwa nasaidiaga extended family yangu na kila kitu. Now coming to this point, you're thinking what will happen to you. So hiyo group nilimekuwa Rotaract na Rotary wali come in, they created a MWANGI account. Tumekuwa tu tukipata wase wakikame in. Rotary may help so much. Manze wamenidonatea every time. They are doing fundraisers for me. That is how I manage. Number 2, NHIF imekuwa tu hapo for me. Siwezi complain by they have done their part. Hata kama nilikuwa naendaga chemo treatment is expensive because per session I would pay around 150,000 kwenda na gym. So isipokuwa maybe ni well wishers na Rotary, I don't know how I would have managed because if NHIF is to pay ni kitu ndogo tu. But I can say ni hao wase tu wameni come through for me, na pia nikienda places kama hizi msee anasikia story yangu anakuwa touched ana give. So that is what has been happening literally. So tukienda tukimalizia. Yeah. So what do you think, like, do you wish to have a family? How is also your mental health? Right now I'm working on my mental health. Nimekuwa nikienda through counseling a lot. Nimekuwa pia nikifanya programs za ku make sure nini na work on my mental health. The other bit is giving more. The more I share my story, the more nakuwa better up here because I feel people are supporting, people are there for me and everything. And that love is overflowing every time I give back and I give to somebody. But my future, actually I'm looking on a future where I'm hoping to get a family. I'm really working on that. Looking forward to being there for my kids also and taking care of them. And vitu mingi, kurudi job, work, and I'm also hoping naeza nitapata prosthetic leg ndo niweze kufanya vitu zangu in a normal way. And you will. Yeah, amen. So, very soon, very soon. Amen. So any advice to any person who is watching? My biggest advice actually on this, I would like really to talk to the youth. Kitu moja, there is no health without mental health. It starts here. Everything you have kwa life yako inaanza hapa. Na no matter
who you are, where you come from. It doesn't matter. Mi grow up in slums. Saizi nimeenda places I would have never thought ningewahi fika. I've met professors, I've met nini. It's how you believe in yourself. We mwenyewe. When you wake up in the morning, si lazima ukuwe na pesa, but how you wake up in the morning. We labda una jobo, lakini uko healthy. Kuna mse ana struggle na health kama Jonte, ana fight na cancer. We labda ni job tu inakusumbua. It's what you put in here. At least God amekupea hiyo ability. Do something. Number 2, be your biggest cheerleader. Every time unaamka morning unajiambia ni mimi na ni mimi. Wacha nijipsych, wacha nijipe hiyo nguvu, wacha niende out there ni do something. Juu saa hizi hata kama napewa, I look forward to working on my own and doing my own things. So hiyo ndo kitu yenye you have to be your biggest motivational every day you wake up. And thirdly of all, ni pia living a life of gratitude. Hauna everything but uko na something. Be thankful for that. Mi sina legs zote mbili saizi, but I have one leg. Kuna mtu ana legs zote mbili. Be thankful. Every small detail kwa life yako, be thankful for that. And fourth, God ndo kila kitu. You don't have to go to church ndo ujue God. You don't have to do nini ati juko madhare ati lazima uende church ndo ujue God. Pana imagine kila mtu hapa anajua God. Every time you wake up in the morning, unajua kuna mse alifanya wake up. Kuna mse alikufa hiyo siku. So me believe God ni wetu, ni anakuwa na sisi wote. Na anatupea the same day sisi wote. Either we ni mwizi ama we ni pasti. So you have a good chance ya kuanza leo upya. So hiyo ndo kitu yenye tu naweza ambia hiyo. Anza leo and don't think of who ati juu niko Mathare ama Kiandutu ama where ati siwezi make, unaweza make. Hakuna life iko limited to anyone. Wewe ndio unaweza jilimit. Na unajilimitigi na hapa. Open your mind and believe in yourself and you'll make it. Yes, you have heard from John Mwangi, aka Jonte. He's a very brilliant young man who is also an MC. In case you want an entertainment person, he is one, and also he is a motivational speaker. So keep it locked on Radiators TV, and don't forget to go all our social media accounts on Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn at Radiators Foundation. See you on the next episode. My name is Francisca Ndinda. Bye.